네, 이 시간 광주 AI 클러스터 포럼의 사회를 이어서 맡게 된 아나운서 라영란입니다. 여러분 반갑습니다. 오늘 아이콘 광주 2022 개막식과 기조강연 특별 강연 함께 모셨는데요. 이번에 특별히 강연자분들을 모시고 AI 관련 전문가분들과 함께하는 인공지능 융합산업 생태계 조성을 위한 AI 집적단지의 역할과 과제라는 특별한 주제로 많은 고견을 나누어 보도록 하겠습니다. 잠시 패널분들을 먼저 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 오늘 기조강연을 멋지게 진행해 주신 아마존의 하대웅 부사장님 함께 자리하셨습니다. 여러분 박수 보내주시죠. 네, 감사합니다. 이어서 오늘 특별 강연 또 빛내 주셨는데요. 임페리얼 컬리지 런던의 다닐로 맨디 교수님. 네, 감사합니다. Thank you for coming here. 네, 이어서 광운대학교 컴퓨터 정보공학부 박철수 교수님께서도 오늘 귀한 시간 내주셨습니다. 교수님 감사합니다. 네, 그리고 오늘 포럼의 좌장을 맡아서 진행에 도움 주실 전남대학교 AI 융합대학 김수영 학장님 소개해드립니다. 네, 감사합니다. 이 시간 함께 나눌 주제도 무척 기대가 되는데요. 이제 마이크를 바로 좌장님께 넘겨드리겠습니다. 좌장님 진행 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 전남대학교 AI 융합대학 학장을 맡고 있는 김수영 교수입니다. 오늘 귀한 강연 듣고 했는데 지금 패널 토의 시간이 조금 줄어들 수밖에 없을 것 같습니다. 앞에 강연이 조금 지연이 된 관계로 제가 질문을 조금 엄선해서 몇 개 줄여가지고 5시 안에 끝내보도록 좀 노력을 하겠습니다. 먼저 제 소개를 좀 간단히 드리면 말씀드린 대로 저희 전남대학교에 AI 융합대학이라는 단과대학을 3년 전에 신설을 했습니다. 그래서 지금 그 신설된 대학의 장을 맡고 있고요. 그리고 올해 초에 또 전남대학교가 데이터 사이언스 전문대학원을 또 신설을 했습니다. 그래서 올해 첫 번째로 학생을 뽑아서 지금 교육을 하고 있고요. 그리고 또 저희 전남대학교가 이제 광주에서 AI 클러스터 조성 사업, 정확한 명칭은 인공지능 산업융합 집적단지 사업을 하고 있는 덕분에 저희 전남대학교가 또 인공지능 분야의 혁신 공유대학 사업을 정부로부터 받아서 그 사업을 지금 진행하고 있는데 그 사업의 사업 단장도 좀 맡고 있습니다. 여러 가지로 뭐 중책을 맡고 있는데 그래서 제가 오늘 행사도 사실은 광주에서 진행되고 있는 인공지능 클러스터 사업 정식 명칭은 너무 기니까 그냥 앞으로 인공지능 클러스터 사업이라고 하겠습니다. 그 사업과 연계해서 이제 진행이 되고 있고 오늘 패널 분들한테 질문도 거기에 관련해서 좀 질문을 먼저 하나 드리고요. 두 번째로는 국내 AI 기술이나 AI 산업의 수준이 국제적으로 경쟁력이 얼마나 있는지에 관한 질문 또 하나 드리고 마지막으로 이제 저희 AI 클러스터 사업이 앞으로 어떻게 나가야 될지 이 패널분들의 조언을 구하는 그런 순서대로 3가지 정도로 질문을 좀 구분을 해서 질문을 드리도록 하겠습니다. 여기 앉아 계신 분들은 아마 다 아실 거고 패널분들도 다 아실 걸로 생각을 하는데 광주에서 진행되고 있는 AI 클러스터 사업 안에는 크게 5가지 사업 꼭지가 있습니다. 첫 번째가 이제 데이터 센터를 구축하는 거가 있고요. 실증 센터를 만들어서 실제 그 파이널 제품을 만들기 전에 시험 운영해 볼 수 있는 환경을 만든 이런 인프라를 조성하는 사업이 있고 또 대학과 연구소가 같이 하는 R&D 사업이 있고 또 창업 지원, 스타트업 같은 창업 지원하는 사업이 있고 또 인력 양성 사업이 있고 이렇게 5가지 정도의 사업이 5년 동안 진행이 되고 있고요. 2020년부터 지금 올해가 3년 차인데 2024년까지 일단 5년간 1단계 사업이 진행되고 있습니다. 그래서 이 광주 AI 클러스터 사업하고 연계된 질문을 먼저 좀 드리려고 하는데 앞에 강연하셨던 두 분은 좀 이제 시간을 좀 더 드리기로 하고 박철수 교수님, 광운대에서 오신 박철수 교수님께 먼저 하나 여쭤보겠습니다. 제가 앞서 말씀드린 5가지 꼭지 사업들 말씀을 드렸는데 저희 광주에서는 뭐 이제 이 사업들을 지역 전략 산업, 헬스케어하고 자동차, 에너지 이 3분야로 좀 특화를 해서 운영을 하고 있는데 우리 박철수 교수님도 헬스케어 쪽으로 이제 연구하고 계시는 걸로 알고 있는데
이 사업, 광주에서 벌어지고 있는 이 사업하고 본인이 하고 계시는 그런 연구하고 어떤 연계가 좀 있는지, 아니면 이 사업이 광주에 있는 사업을 어떻게 좀 알고 계시는지, 또 본인의 사업과 어떻게 연계할 수 있는지에 대한 혹시 의견 있으면 좀 말씀 좀 부탁드립니다. 예, 안녕하십니까. 광운대학교 컴퓨터 정보학부 박철수 교수라고 합니다. 예, 말씀해주신 내용에 대해서 이렇게 답변을 드리면, 그러니까 솔직히 말씀드리면은 아직 이 광주의 AI 사업이 이제 홍보가 많이 되어 있지는 않은 것 같습니다. 그러니까 이 서울에서도 이제 지나가면서 이제 지하철역이라든가 그런 광고에서 좀 몇 번 보긴 봤는데, 저도 그거 보면서 광주에서 이런 AI 산업에 집중 투자를 하면서 육성을 하고 있구나라는 거를 이렇게 보고 다르게 보긴 봤는데, 말씀하셨던 것처럼 이제 저는 이제 헬스케어 쪽에 이제 AI 데이터 분석 연구를 많이 하고, 그러면서 이제 많은 데이터들을 좀 필요로 하고 또 이제 공공 데이터라든가 그런 데이터들이 필요할 때가 많은데, 이렇게 바로 피부에 와닿게 이렇게 이런 어떤 헬스의 데이터가 필요하면 광주의 어디 센터로부터 요청을 하면 되겠구나라는 그런 생각이 잘 안 들더라고요, 아직까지는요. 예, 그래서 바로 이렇게 좀 일반 연구자들이 대학이나 연구소에서 인공지능 연구를 하는 사람들이 다양한 데이터를 쉽게 접근할 수 있도록 좀 홍보를 많이 해 주셨으면 하는 게 이제 제 바람이고요. 특히 헬스케어 쪽에서는 어떤 윤리 문제 때문에 데이터 얻기가 정말 힘들거든요. 그래서 어떤 100%라는 어떤 연구 양 중에서 데이터를 얻기 위한 노력이 한 70-80% 정도 들어가기 때문에, 이런 광주의 이런 AI 센터에서 그런 데이터들을 충분히 많은 데이터를 제공해 준다면, 저희 같이 이제 AI 연구하는 사람이 정말 AI 알고리즘 개발하고 분석하는 데만 좀 더 집중할 수 있는데 더 많은 시간을 할애할 수 있지 않을까라는 좀 생각을 해봅니다. 네. 네, 감사합니다. 광주에서 진행되고 있는 사업은 광주만의 사업이 아니고 전국의 모든 산학연이 다 참여하는 사업이기 때문에, 우리 교수님처럼 헬스케어 쪽으로 연구하시는 분들도 저희들 사업에 연계해서 혜택을 볼 수 있고 또 기여도 하고 할 수 있도록 좀 더 홍보를 좀 많이 해야 될 것 같습니다. 하대웅 우리 부사장님께 한번 여쭤보겠습니다. 저희 광주에서는 여러 가지 인프라를 조성을 하고 있는데, 데이터 센터는 세계 9위급 슈퍼컴퓨터에 해당하는 데이터 센터라고 알고 있고, 또 실증 센터도 만들어서 지금 시범 운영을 하고 있는데, 이 스타트업이나 또는 기업에서 R&D를 하는 관점에서 보면 이 두 가지 인프라 외에 또 추가로 어떤 구축돼야 되는 인프라 같은 것이 있는지, 이 두 가지 인프라에 대해서는 충분하다고 생각하시는지 좀 의견 부탁드립니다. Actually, I would like to speak in English for my friend, Professor Mandik here. Hopefully, it can be translated in Korean in real time. So, before answering, your question, I would like to actually, address your previous question, which actually Professor Park actually addressed a little bit. So, in addition to what he mentioned, that basically, I understand that healthcare, especially regarding healthcare, and privacy and security are pretty important. On the other hand, healthcare is the area we need to, all the medical facilities or institutions need to actually help each other instead of just keeping their data within that facility. So we may need to actually classify those data in two buckets. So first bucket is that if data is something shareable, that it doesn't really reveal any personalized information, but still could be used for everyone else to learn from that data model set or use cases. So that, for example, Amazon has a program called Open Data Sponsorship Program that actually enable basically worldwide institutions can share their data through that sponsorship program that can benefit basically everyone who can participate in the program and use. So as you mentioned that it doesn't have to be just for Gwangju only. So because initially can be use cases from local.
But because healthcare could be a common theme across the worldwide, so initially you can start Gwangju as like a data hub for healthcare. And then, of course, we still should actually make sure that the second bucket, which actually may be related to actual customer information that we should not share, but the first bucket, which can be commonly used, then perhaps we can use that one and then position Gwangju as the data hub, and then it can actually encourage other basically regional medical institutions to be able to participate. It could be then South Korea, and then it could be the worldwide. So I think that could be just one potential options to make not only Gwangju as a hub, but also offer that one to worldwide or at least across the country. And then addressing your second question regarding whether the current scale of actually the Gwangju's AI infrastructure, which is actually ranked like a 9th across the world, whether that is sufficient or not. And second thing, if anything we need to add there, what would be? So first answer is that the 9th in the world is already actually so sufficient. I don't think that you need to actually. There is some demanding reason that you need to actually add more scalability there until. Of course, we still need to monitor whether that's how fast your use case is growing, so that how many customers you can use Gwangju AI cloud center in Gwangju, and then if you can keep monitoring that the utilization ratio. It could be, I don't know, it's like 50% or 75%. It depends on that. You can actually plan ahead to be able to keep increasing. So it more depends on how you can drive more adoption. Not only local use cases, but also other parts of the country, because South Korea still, I haven't seen that South Korea takes this kind of thing seriously yet, but I'm pretty sure it will be, which is actually power consumption, because it's already happening. Like the expensive urban area, because of the real estate issue, they would not be able to add more power plants. Which means they need to actually, so expensive area like Seoul, they need to rely on relatively cheaper real estate actually regions like Gangwon-do, for example. Then they need to rely on them. And then, but from people who live in Gangwon's perspective, why they need to sacrifice their quality of life by actually expanding more power plant there, and then transfer their electricity from Gangwon to actually Seoul. That may be happening. Similar thing may be happening in Gwangju or any regions. However, if you think actually a different way, if you can actually identify more opportunities to save power consumption, but it's still actually position yourself as AI cloud hub here, then you can actually basically take both advantages. One is that you can use perhaps cheaper and closer power source. Also, you can actually even lead that more sustainability with actually the more optimized use case of your AI cluster here. That could be one angle to actually position yourself with double advantages here. 네, 감사합니다. 데이터 헬스케어 같은 것을 예를 들어서 데이터를 굉장히 구하기 어려운데 저희 데이터 센터에 그런 데이터가 있을 때 전 세계적으로 잘 활용할 수 있도록 하는 것도 중요하다고 말씀을 하셨고, 인프라의 경우에는 이렇게 확장을 할 때 파워 문제라든지 뭐 이런 것들도 고려를 해야 되고, 또 현재 조성되어 있는 그 파워를 컴퓨팅 파워죠. 컴퓨팅 파워를 잘 활용하는 것도 좀 얘기를 해주신 것 같습니다. 맨디 교수님한테 한번 여쭤보겠습니다. 아까 강연에서 닥터리스 호스피탈 예를 들어서 인공지능 기술이 이제 우리 사회에 굉장히 많이 보편화될 수 있다는 것을 말씀을 해주셨는데, 생각보다 이렇게 빠른 속도로 우리가 인공지능으로 다 우리 일상생활이 편리해지는 것 같지는 않은데, 지금 보편적으로 인공지능 기술을 보편화하기 위해서 지금 현재 기술들의 문제점도 조금 아까 얘기를 해주신 것 같은데, 현재 기술이나 서비스에 어떤 문제가 있는지 좀 질문이 어렵기는 하지만
대답해 주실 수 있을까요? 제 질문이 잘 전달이 됐는지 모르겠습니다. Yeah, thank you for that question. Actually, so the healthcare is one of the burning issues of humankind. Okay, we need to. Okay, it's interesting. I mentioned humankind, not mankind or womankind, because there's no bias. You have to be transparent. So humankind incorporates both male and female. So it's No not worries. I mean, yeah, in Korea we are not really sensitive on that topic. That's more like American thing. I'm just trying to make a. Thank you so much. I was trying to make a preamble to whatever I'm going to say. Understood. So, so these kind of issues, ethical bias, is very, very interesting in medical aspects, because if a patient goes in person to a hospital, often there is a bias according to their wealth, maybe how affluent they are, the way they dress, the way they speak, the way they do many, many things. And that bias is inevitable because the other person, although they have the best possible intentions and they're trained not to make unconscious bias is everywhere. So one way that the AI can help, I think, is to try to totally remove this bias. So if an elderly person comes asking for help and next to them maybe a very young person, there will not be bias. The system will approach first the person who needs more help more. So maybe that's one thing that the AI can do. Of course, in AI, you're as good as your data. And there's a Chinese proverb, may you have interesting data. It's all it is. Maybe it's a curse, actually, not a proverb, because with data, there's a deluge of data. So the amount of data is exploding exponentially, going up by 40% every year. The IT and communication computing infrastructure is not developing that fast. It's going up by 7 to 11% every year. So we have data which are exploding exponentially. The services we can provide in terms of computing power and energy are developing linearly. So you have to be clever. So you need to bridge that gap with some clever way of dealing with your data through AI. So in that sense, the hubs like you have here are of essential value. I mentioned in my presentation, so I was trying to maybe to guess a little bit questions in the panel. So I was mentioning about the McLaren Formula One company and streaming data. I think streaming data is the way to go about things because you don't really need to store streaming data. You can discard them as you go. If there's something interesting, you can decide, oh, this data is important, keep segment of data, but a lot of data you can discard. That's unlike maybe block data where, I mean, one fMRI scan is on the order almost of a gigabyte of data. So imagine if your center was only dedicated to medical phenomena and you wanted to find some tiny little differences in people's brains, say, related to dementia, Alzheimer, and so on. You would need, I don't even know if you would be able to store all that data you have. So the idea is, okay, so can we maybe have distributed storage, or can we maybe, maybe I do in my research, use tensor decomposition to basically to have super compression of data? And those are very, very open questions, which I hope you're going to answer. Usually adding to what Professor Mandik mentioned, that two things. I mean, from industry. So first one is that it was like a long time ago when actually Google Photos initially launched it there in the facial recognition. I mean, it is somewhat natural that the Google, any companies, they try to they ask their employees to help, and then of course most of Google's engineering populations are like either
basically Caucasian, Americans or Asian Americans. So they didn't have enough African American sample size. So when one of African American Google user tried to do, and then somehow Google photos couldn't really distinguish that person's image from gorilla. So that person got really mad and then actually shared that one through a social network. It came viral, so Google had to apologize. And then since then, a lot of big techs really tried to make sure that we got like equally distributed samples from all different ethnic groups. However, there is still in reality there is a challenge, because that doesn't represent actual population or the use cases sometimes. For example, another thing is like a nurse. So a lot of countries, many nurse is an occupation that actually has some skewed, gender, basically the employees. So that likely nurses are female. Because of that, whenever we actually keep feeding the machine learning, the machines with all the data, and then machines, they are similar to like babies that they have seen like 100 nurses, they are all females. Then like babies, machines also will use the base she instead, without even thinking about he or they or she or he at all. Then we need to actually then give them intentional noise, not make them to think about nurse is already a female. So we need to keep teaching them nurse can be male too. So those are the continuous challenges we need to still overcome. I mean, to make sure that nobody would get hurt or offended by any unintended actually the machine learning results. 네, 제가 질문한 거에 대해서 대체적으로 말씀해 주시는 것이, 지금 기술은 데이터를 기반으로 하는 딥러닝 기술을 위주로 하기 때문에 이 데이터 안에 들어가 있는 데이터를 다루면서 생기는 뭐 바이어스 문제라든지 데이터를 다룰 때 생길 수 있는 기술적인 문제들을 말씀을 많이 해주셨습니다. 다음은 저희 한국 또는 광주의 AI 기술 또 AI 산업의 경쟁력에 대해서 좀 우선 하대웅 부사장님께 먼저 여쭤보고 싶은데, 오늘 사실은 오전에 윤석열 대통령께서 광주에 오셔가지고 대한민국의 디지털 전략 관계부처 합동 회의를 여기서 했습니다, 오전에. 그래서 거기에 저도 거기 회의를 참석을 했는데, 거기서 나온 얘기 중에 우리 한국의 인공지능 국제 경쟁력을 지금 현재 한 8위 정도 되는가 봐요. 7, 8위. 2027년까지 3위로 올리겠다 하는 계획도 포함이 돼 있고, 그런데 제가 지금 부사장님께 여쭤보고 싶은 것은 한국 AI 기술의 수준이 어느 정도 되신다고 생각하는지, 기술이나 산업의 수준이 물론 뭐 구글이나 아마존에 비해서는 많이 떨어지겠지만 거기에 상대적으로 비교했을 때 어느 정도 경쟁력이 있다고 보시는지 좀 말씀 부탁드립니다. I actually have two answers for that. So first one is that, by the way, the question itself is, President Yoon came here this morning. I wish I was there. I mean, actually, I didn't expect that he's actually coming to this, event. But, anyways, according to that, leadership actually meeting, they assume that the current Korean AI, it's hard to say, because to be honest, there is no such a thing like ranking. So I really don't want to use ranking, but somehow Koreans really like ranking, so I can use rank the same. So somehow Korea is ranked at 8th worldwide, and then he's aiming to actually improve that one to the 3rd place. In reality, I'm not sure whether from 8th to 3rd matters much. The reason why I'm saying so is that even within US, perhaps now I can imagine that most likely AI #1 country would be China, and then second one would be US. Even though US still has in terms of number of papers or number of researchers or professors, labs. I mean, US may be better, but in the US we have to deal with a lot of privacy or security or regulations, or because it's a democracy, so we cannot just allow all the private companies can do whatever they want. Versus, I mean, if there is a country that doesn't really have to worry about that, just the government can drive
any data to feed the machines, and then they can perhaps make a decision like we can sacrifice some minors basically minus actual disadvantage over basically the advantage for majority. Then they can really advance fast. So that's actually the fear U.S. really so far has had against China. That's one of the reasons why they has started the basically the silicon war against China as well, because the silicon, especially from NVIDIA's actually GPUs, that is required for advancing more AI use cases in China. But anyways, and even within U.S., I mean, let's say number 1 or 2 AI country, and then there has been a significant gap between even companies. For example, Google has collected most of AI-related, the researching firms or labs. I mean, from basically across the world and especially in the U.S. For example, like all the most likely the professors in Stanford University, whoever has researched anything related to AI, they have been offered by Google that you can join Google, we pay you, and then you can actually bring your entire lab. I mean, postdoctorals or PhD students, they don't care, they just pay. And then you don't have to quit even Stanford, I mean, which is a very lucrative job, and nobody wants to give up on tenureship. So then Google said, okay, you can keep your tenureship, you can basically get double income from Stanford and Google. You can write your own paper with your own name, but only difference is that Google will take all the IPs. So that's basically the very lucrative offer Google has done. And then they have done it for like over 10 years. And then after then, all other companies like Microsoft or Amazon or Facebook, Apple, we all realized that, oh my God, then we start actually collecting somehow remaining professors. Then even within those actually the top 5 companies in the number 1 country, we have like a couple of years gap. And then now we are talking about from like 8th to 3rd, it wouldn't really matter. So my recommendation is that instead of actually focusing on that's just meaningless ranking, a more important thing is that what is actual use cases based on customers that the US or China has not somehow focused on yet, but we still have those use cases, and we can actually have some room to grow before they recognize that, oh, there is a big market, so they can jump on. So that's actually a more important thing. And then for doing so, we need to really focus on actual customer use cases. What are actually customers' problem, and working backwards from customers instead of actually investing in more into infrastructure or AI model. That kind of things can be done through, I mean, because I'm an Amazon employee, so it's through Amazon. Like as I actually presented during my presentation, that Amazon Recognition or Personalize or SageMaker, they can help you to expedite building all the machine learning models. But the more important thing is that what is truly local specific use cases that the US or China hasn't done it yet. That's more important thing to actually survive and keep the momentum going forward. Maybe if I can add a little bit. So thank you very much. I fully agree with you. Maybe I can add just a little bit. So we've had 3 industrial revolutions. So the first industrial revolution was the introduction of steam and water power in 1860s, 70s. Second industrial revolution, electricity, then production lines. Third, digital technology, 1970s, and now this industrial revolution number 4, AI. Now, if you think about steam, the first industrial revolution, that enabled places like the United Kingdom to have competitive advantage, because it took many, many years for other countries around to catch up. So with steam, with something that was tangible, they were able to power ships, go around the world to run their industry, and so on, so on, so on. But now we have the AI. So many traditional economies, traditional countries like, say, automotive industry, it's plateaued. I mean, the internal combustion engine is pretty much where it's been 10 years ago. The improvements are expensive and slow, and it will be replaced. So even in countries like the US, the automotive industry is struggling. If you think even electronics, so industrial revolution number 3, like hearing aids,
Denmark is very, very big on hearing aids, and the whole country basically lives on that. But it's plateaued. I mean, there's very little at the moment that you can do, and any development is expensive and maybe not worth it. But AI is just about to explode. So that's a real opportunity, say, for a small country, underdeveloped country somewhere in Africa, Asia, but country with which puts a lot of investment in education. So small country with excellent education and maybe entrepreneurial mind can really prosper from the AI to kind of move up very, very fast. Like England, UK moved up very, very fast with the steam power. I think some smaller countries, even underdeveloped, can move up very, very fast with AI. Now, countries like Korea, and I think I also understand your president. Korea has an excellent education system, and I know that Korean people very much support education of their children and families. And I know Korean people are very determined, very hardworking. So education, because education is necessary for AI, good education, humble attitude, very hardworking with all the AI opportunities. And you know what? I think maybe your president may be right that in a few years you can move up to number 3. I agree with Alex that number 3 or number 5, it doesn't really matter that much. But that's not an opportunity, and it's not infeasible. It's a feasible opportunity. 네, 두 분께서 말씀해 주신 게 국가 경쟁력을 늘리려면 뭐 이렇게 일상생활에서 많이 유스 케이스를 많이 늘려야 된다는 말씀하고 또 교육이 중요하다는 말씀 우리 맨딕 교수님이 해주셨습니다. 이제 시간이 많이 돼서 이제 마지막 질문으로 넘어가야 될 것 같습니다. 우리 광주에서 진행되고 있는 AI 클러스터 조성 사업이 잘 되도록 하기 위해서는 어떤 방향으로 나가야 된다고 생각하는지, 지금 영국에서 오셨고 우리 또 아마존에 계시고 우리 서울에 계시고 좀 광주가 아닌 지역에서 이제 보는 시각도 있을 텐데, 지금 계시는 데서 예를 들면 아마존하고 AI 클러스터하고의 어떤 코퍼레이션도 가능하고 또 영국에도 아마 비슷한 유사한 AI 클러스터를 경험해 보신 적이 있을 것 같고요. 서울에서도 그런 것들이 조성되고 있다고 하는데, 하여튼 그런 것들하고 연계를 해서 우리 AI 클러스터 사업이 잘 되려면 어떻게 해야 되는지 우리 하부사장님부터 먼저 좀 말씀해 주십시오. Yeah, I think this one is pretty simple for me. That please use AWS Outpost. Okay. So that's basically the I think Amazon historically didn't want to offer like a 100% private on-prem cloud before, because it requires an additional basically maintenance cost for us. So we try to encourage customers to use more like a public cloud or hybrid cloud before. But the AWS Korea team did a great job to convince headquarters in Seattle to really invest into Outpost. And then if this goes well with AI basically center in Gwangju, then this could be perhaps the next big thing across the world. Is that we can perhaps help more traditional or very conservative organizations can actually transform their entire basically organization to more digital. And then AI Center, as you mentioned, that this is already like a number 9 for the AI infrastructure. Then I think it could be perhaps really good. There would be really good synergy between basically the Gwangju AI Center and actually the AWS Outpost. 네, 감사합니다. 다음은 우리 맨딕 교수님. After Ment, you can start. After the Ment. Yeah, so of course I'll take an maybe educational angle. So in the UK we have had fantastic success and experience with centers for doctoral training. So
you have to bid to make a proposal, and a center for doctoral training is awarded by the government, and you have 6 or 7 years of funding for cohorts of PhD students in AI for some application. And AI is not theoretical. When you say AI, you have to have an application in mind. You just ask for applications. So, for example, I'm a member of the Center for Doctoral Training on AI for Health. And we have about 16 to 20 students, doctorate students, every year in a cohort. They start their postgraduate life as a cohort. After year 1, they move to home departments. Every student has 2 supervisors or more. One is an AI supervisor, the second is a medical supervisor, and the success has really been fantastic. Because mind you, I mean, science is usually developed or new ideas by young people, because at least young people are not dogmatic. If you do one thing for many years, you become a little bit dogmatic about it. So you kind of get set in your own ways. But approaching the problem with a fresh mind, clever, young, energetic people, they can kind of bypass any dogma and kind of create intellectual property, IP, and maybe also end up kind of in some entrepreneurship drive and such like. The second thing is AI in education, and then in anticipation of maybe the panel, I included that slide. In my own courses, the student basically, they record electrocardiogram from their arms. So it's not only to show you can do that, but there's many sources of artifacts, because there's electromagnetic field everywhere, data very non-stationary. There's many things you have to do there. So there's 2 good things about that. So you can bring research into curriculum, and you can bring AI research into the curriculum, and then it pays back enormously multiple times. And B, this is the student engagement. So these days, people have very boredom threshold, and there's this culture of instant gratification and so on. But if the student is engaged by recording their own data, which they're going to analyze in order to get some mark and pass the course, they feel they're owning the course. So it's their course. It's not my course as an instructor. It's their course, because they actually participate. And many aspects of AI cluster like you have are very intimately connected with education, and education plus AI, then 1 + 1 becomes much greater than 2. And I'm sure that will be the case. Is there any similar case, AI cluster in England? So yes, we have several actually. Every major university has some sort of data science center, AI cluster, and so on. I'm on advisory boards of some of them. At Imperial, we have a data science institute, and data science is basically AI plus databases plus maybe distributed optimization. So you need some multidisciplinary approach, and you can find that. You can find that, say, at universities or big companies like Amazon and such like. We also have the Alan Turing Institute in the UK, which again combines academics and industries from various sectors and is trying to push the AI in the UK. So to cut a long story short, I mean, the kind of necessary condition, it's not sufficient, is to have a cluster. But once you have a cluster, then there's, of course, big responsibility and many things that need to be done, and the area is moving very dynamically. There's plenty of funding money in there, and I don't know if people know who Alan Oppenheim is. It's an MIT professor who is a father pioneer of digital signal processing. That's the kind of 3rd industrial revolution. He says, like, you're always going to have signals which are being measured from smartwatches, hearables, whatever. Those signals will need processing. That processing will need mathematics. So there's always going to be job security for you guys.
It's the same with the AI centers. The job security for those people is guaranteed. So that frees young people from a worry of doing some degree, which is maybe wonderful degree, wonderfully intellectually challenging, but maybe the job opportunities are not there. Job opportunities in AI are huge. So people with a mind free from worries of being employed after several years can really commit fully to what they're doing and advance, push forward the frontiers and barriers as well. 네, 다양한 분야의 사람들을 인공지능 융합 교육을 해서 통해서 인력 양성을 하고 취업도 잘 시키는 것이 중요하다고 말씀해 주셨습니다. 박철수 교수님. 예, 네. 뭐 저도 비슷한 말씀이지만 이제 뭐 저도 똑같이 이제 인력 양성이 사실 제일 중요하고요. 그리고 특히 이제 인력 양성 중에서도 AI는 사실 그 단순 개발자보다는 좀 약간 고급 인력 양성이 더 중요하니까 솔직히 아까 그 하 부사장님께서 발표해 주셨던 것처럼 단순 개발 코딩은 이제는 AI가 다 해주는 그런 시대이기 때문에 좀 고급 인력들을 좀 많이 양성을 해서 뭔가 이 석박사 인력의 어떤 대학원 위주의 그런 AI 인력 양성 정책을 좀 펴셨으면 좋겠고, 그래서 이제 뭐 수도권이라든가 다른 대학들 간의 다양한 그 연계를 통해서 더 많은 그 AI 연구의 발전을 이뤄서 더 고급 AI 인력을 좀 양성했으면 좋겠고, 두 번째로는 이제 또 당연한 말씀이시겠지만 어플리케이션이 되게 중요하다. 그리고 또 AI 산업이 또 발전이 돼야 이쪽 클러스터가 또 상당히 크는 거니까 정말 저희 뭐 다른 그 학생들도 만약 이제 그 외부에서 수도권 오는 학생들 많이 얘기 들어보면 뭐 수도권에 뭐 판교와 같은 그런 그 텍 컴퍼니들이 많은 걸 보고 온다라는 얘기를 많이 들었던 것처럼 광주에도 그런 어떤 다양한 그 텍 컴퍼니들이 이제 뭐 창업도 많이 하고 새로운 아이디어를 가지고 AI는 이제 작은 아이디어로 크게 키울 수 있는 그런 산업의 강점이 있다고 저는 보기 때문에 그런 스타트업들을 많이 지원하고 학생들한테 좀 유도를 많이 하는 게 좋은 전략이 아닐까라는 좀 어떻게 보면 좀 당연한 얘기겠지만 저도 그런 의견을 좀 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 그 말씀해 주신 것이 다 지금 진행이 되고 있는 사안인데, 하여튼 우리 이 클러스터 사업을 추진하고 계시는 사업단에서 좀 잘 오늘 나온 말씀들을 좀 정리를 해서 사업 추진하는데 좀 참고를 하셨으면 좋겠습니다. 지금 광주의 그 AI 클러스터 조성 사업은 지금 산업 단지를 조성하는 사업이고 100만 평 넘는 그 면적을 지금 이제 택지 조성하고 있고요. 그거에 이제 물론 거버넌스가 되고 있는 그 데이터 센터라든지 뭐 이런 것들은 지금 짓고 있는데, 앞으로 이제 긴 시간 동안에 많은 기업들, 지금 현재 130여 개 기업이 이쪽에 내려와서 비즈니스를 하겠다고 광주시하고 MOU를 맺었고, 앞으로 더 많은 기업들이 내려올 예정이고, 그 100만 평이 넘는 그 조성되는 택지에 많은 기업들, 많은 AI 기업들이 들어올 텐데, 결국은 생태계 조성이 중요한 것 같습니다. 그래서 Actually, regarding that one, any chance you can actually increase the number of students in computer science or anything in like Jeonnamdae or in the good universities here? Because I mean, look at Silicon Valley. Why it happen is that because we have Stanford and Berkeley there, and that will all actually cluster and then companies. But 네, 그래서 저희도 지금 인력 양성에 대해서 굉장히 많이 지금 신경을 쓰고 있고요. 또 당장 실무에 적용할 수 있는 인력이 굉장히 부족하다 보니까 인공지능 사관학교 300명씩 양성을 하고 하는 사업도 지금 굉장히 급박하게 진행이 되고 있고요. 물론 말씀하신 대로 컴퓨터 사이언스나 AI를 전공하는 학생들의 숫자가 계속 늘어져야 이런 것들이 뒷받침이 될 것 같습니다. 결국은 기업들이 인력을 못 구해서 비즈니스를 못 하거나 R&D를 못 하는 것 같습니다. 아무튼 그 저희 AI 조성 사업에 오늘 패널 분들이 주신 의견들이 앞으로 이 사업을 진행하는데 많은 도움이 될 것으로 생각을 하고, 오늘 패널 토의는 이것으로 마치는 것으로 하겠습니다. 감사합니다. 네, 여러분 모두 감사의 박수 보내주시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 말씀 주신 것과 같이 AI 융합 생태계 조성을 위한 다양한 제언부터 또 AI 기술의 현주소, 글로벌 협업을 위해 우리 모두가 함께 해야 하는 다양한 노력들에 대해 깊이 있는 인사이트 공유 주셨습니다. 감사합니다. 오늘 AI 클러스터 포럼을 성공적으로 진행해 주신 우리 김수영 학장님을 비롯한 하대웅 부사장님, 다닐로 맨덱 교수님, 박철수 교수님 진심으로 감사드립니다.
네, 여러분 아이콘 광주 2022 AI 클러스터 포럼까지 해서 1일차 프로그램은 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 헬스케어 모빌리티 에너지 분야 다양한 세션이 또 여러분들을 위해 준비되어 있으니까요. 많은 관심과 참여를 부탁드립니다. 저는 10분 뒤 이어지는 경품 추첨 행사를 통해서 다시 인사드리겠습니다. 여러분 잠시 후에 뵙겠습니다. 고맙습니다.